Never give up on a dream that you've been chasing almost all of your life. Assalamu alaikum and a very warm good afternoon to everyone present here. It's me, Sheikha Fatima, with full of pleasure to anchor today's webinar. It is a mark of tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. I would like to invite Fida Nasrin of 7th A for the prayer. Fida, please. Hello. Hello. ലോകൈകനായക രക്ഷിക്കനങ്ങളെ മഹിതമാം ഭക്തിതൻ ദാനമിന്നേകി മനതാരിലെങ്ങും വിളങ്ങട്ടെ ശുദ്ധി ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി സമഭാവസർഗങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹാർദ്രസാഗരമാക്കി സമഭാവസർഗങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹാർദ്രസാഗര Fida? Fida is not on the line, I think. Yes, dear, you're audible. Hello? Hello, Shika. Yes, dear, you're audible. ഏകനായക രക്ഷിക്കനങ്ങളെ മഹിതമാം മനതാരിലെങ്ങും വിളങ്ങട്ടെ ശുദ്ധി ചിരമായി വളരട്ടെ ഞങ്ങളിൽ ഭക്തി സമഭാവസർഗങ്ങൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി ഹൃദയങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹാർദ്രസാഗര ചേച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കാരുണ്യവാനേ സൽബുദ്ധിയെ Thank you, dear. Okay, now it's time for presidential address. And for that, let me invite Shijala of 9th A.
Shekha, am I audible? Yes, dear, you're audible. Shajila? Okay. Respected dignitaries, distinguished guests, principal, teachers, parents, and all my dear friends. Good afternoon to one and all present here. All our dreams can come true if we hurry to pursue them. As we all know that today we all are in our 63rd webinar series conducted by IES Secondary School, Trutala, and it's all made a high change in everyone's life. And today we are really proud and so lucky to get such a wonderful faculty like Kamal sir. And I hope you all will definitely enjoy this class. Have a great time with Kamal sir. Thank you. Thank you, dear. No event charms up without a formal inauguration. For that, let me welcome Ansina Ashraf of 9th A. Sheka, am I audible? Yes, dear, you're audible. Okay. Respected dignitaries, disguised guests, good afternoon to one and all presented here. Myself, Anjana from Ninth. Today, I'm really honored to inaugurate such an amazing and awesome program conducted by IES English Higher Secondary School, Trutala. First of all, I would like to thank our beloved Principal Shafi sir for giving me this wonderful opportunity. And also, it's my great privilege to welcome our today's faculty, Mr. MUHAMMED sir. Welcome, sir. And I also welcome each and everyone to this program. So I inaugurate this enthusiastic webinar wholeheartedly. I hope this will be a successful one. So I conclude my words. Thank you. Have a great time. Thank you, Ansina. Now for the welcome speech, let me call upon Amna of 7th A. Hello, Shika. Am I audible? Yes, dear, you're audible. Thank you. Good afternoon. I am Amna. Thank you to each and every one of you for being here with us today. Today marks our 63rd webinar series, and we are proud to be able to host it today here at this wonderful place with all of you. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation all of you who generously helped us to make this event come together to become a success. We couldn't have done it without you. In this event, I would like to welcome our faculty, Mr. Kamal sir. Welcome, sir. And I would like to welcome our principal, teachers, students, and parents. Welcome. Well, I don't want to take too much time. So a very warm welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you very much for listening. Thanks. Thank you, Amna. Now we have some felicitation speeches on the way. And first, let me call upon Ardra of 7th. Hello, am I audible? Yes, dear, you're audible. Good afternoon, one and all present here. It's me, Ardra Narayanan. With God blessing, we are celebrating our 63rd webinar series conducted by IES Higher Secondary School, Tirthala. First of all, let me thank our beloved Principal Shafi sir for giving me this opportunity to facilitate this function. Today is our faculty, Mr. Kamal Muhammad sir. I wish this webinar series should also successful like before. I hope everyone will enjoy it, and definitely we have great and wonderful innovative sections. At last, I conclude by thanking everyone behind the program. Thank you and have a great day. Thank you, Ardra. Next up is Safa from 5th. Hello, Sheikha. Am I audible? You're audible. Good afternoon to one and all presented here. Myself, Safa Fatima. With God's blessing, we are celebrating our 63rd webinar series conducted by IES English Secondary School, Truthala. With immense pleasure, I thank our beloved principal, Mr. Shafi sir, for giving this amazing classes.
The 62 webinar classes gave us many information, recognition, and a lot of happiness too. Today's our faculty is Mr. Kamal Muhammad sir. I wish this webinar series should also be a successful one like before. I hope everyone will enjoy it, and definitely we will have a great and wonderful innovative sessions. At last, I conclude my speech by thanking everyone behind this program. That's all. Thank you. Thank you, Safa. Next up is Aisha Rama from 5th. Am I audible? Yes, dear, you're audible. Respected today's faculties, our principal, teachers, parents, management members, and my dear students, friends. A very good afternoon to all. I'm Aisha Rima from 5th standard. I'm humbled by the felicitation accorded to me by you all about today's webinar. Today's our faculty, Mr. Kamal Mohammed. I wish this webinar series should also successful like before, so all of you can enjoy this section very seriously. Thank you all. Thank you, Rima. We all know that today's faculty is Mr. Kamal Muhammad sir. Now, let me invite Shajala of 9A for introducing today's faculty. Hello, Shekha. Am I audible? Yes, dear, you're audible. Good afternoon, everyone. It's me, Shizla from grade 9. Let me introduce our 63rd webinar series faculty, Mr. Kamal sir. Kamal sir is artistic thinker with unique concepts, passionate in marketing, virtual by birth, practices humble, simple with God-loving lifestyle. Go, a go-getter, troubleshooter, for him nothing is impossible. Started career at the age of 21 as sales trainee with a MNC of wine and spirits in India. He has spent more than half of his age in Gulf and Middle East, initiated various business within his limited resources. With years of hard work and dedication from clean nights, he fulfilled his little dreams. His friends used to joke at him. Jack of all trades and master of few. He accepts the fact that he is still a learner and respects his entire guru masters alike. Now believes it is time for him in giving back to society through his professional guidance to children and youth. In 2015, he was compelled for returning back to India after a span of 25 years. This was another real challenge in a state of trauma. Never forgetting the hands of care in need, Sir was offered a position as international business associate with Kokilab Hospital. He always extended his sincere gratitude to members of board and management team with whom he has trustworthy relations. Indeed, lifted him during his business downfall, when force majeure wrapped up with ongoing civil war at the Republic of Yemen. During the period in Yemen, Kamal had faced a couple of unexpected gunshots towards him and by God's grace managed to escape narrowly, took refuge in Bangar for 14 days until date of evacuation. He is in process of completing a script for his maiden book in the name of style, A Route Through Hard Rocks. He founded ONLYMERIT in 2018 of medical travel for Ethiopian Airlines, member of Star Alliance, Africa's number one airline, where at ETA he maintains cordial and professional relations with the management. His message to young startup entrepreneurs: you have to risk, might fail, but never quit. Learn from mistakes, do not do the best and be number one. While in business, he always remembered his lovely dad's golden word: something is better than nothing, who indeed was his great teacher and best friend alike. This made him disciplined, negotiator, and a good leader. Having flexible, friendly, and hardworking nature, respects everyone with integrity. Kamal, sir, strength as his family and weakness is good friends. He loves children, charity is the first priority and begins at home. He is confident in transforming children and youth to be outstanding leaders of next generation. Thank you.
Thank you, Shijla. It's with immense pleasure and gratitude. Let me invite Mr. Kamal Mohammed sir onto the platform. Sir, please, the platform is yours. Hello. Hello, Kamal sir. Okay, sir. Audible on. Kamal sir. Okay. First of all, let me render my sincere thanks to Janab Shafi. I think everybody knows the meaning of Janab. It is serve from the heart. It's a Urdu word. Janab means serve from the heart. Why I am saying this is because this is my first event in the public for the children. I never did anything before for the children. Yes, I do only for the corporates in-house, not online, only offline. And I take this privilege with sincere gratitude to Janab Shafi. First, when he invited me, I was a bit hesitant because especially I never come in the online, except I show my face when somebody invites and I say, this is a good program or thank you very much, everything. I never come as a speaker. This is the first time I'm coming online, especially for in a school. Of course, other related Reliance and Ethiopian Airlines, in the meetings I participate, but not in the public, especially for the children. Anyway, it is my once again to Janab Shafi. When I got this invitation, I checked with my guru, Sri Damodaran sir. Sir, I have been invited. What should I do? I never come in the public. I'm not a person of that caliber. So he told, they called me Moti. Moti, you have to. You have to. Because it is the wish of God Almighty. So you have to. I told him, sir, I will. Definitely. Anyway, ladies and gentlemen, boys and girls, the management and the staff of IES Higher Secondary School, Trithalla. I'm very happy to be here. My name is Kamal Mohammed, as been clearly briefed about me in the introduction by Sheikha Fatima, I believe. Thank you very much, Sheikha Fatima, once again. First of all, Thank you. I would like to ask you one or two questions. Anybody knows me in this gathering? Hello? Is it audible? Yes, sir. Kamalji, yes. Okay. ഞാനേ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്ന് പഠിക്കുമ്പോ 78-ല് സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് മലയാളം പടുഭാഷ പറയാ അല്ലാതെ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഫ്ലുവന്റ് ഇൻ മലയാളം. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്ത്, മലയാളം അറിയില്ല എന്നല്ല, വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയില്ല, പറയാനും അറിയാം, കാരണം കണ്ണൂരാണല്ലോ സ്വദേശം. അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തത്, ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെ ഹിന്ദിയും.
സോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്നെ അറിയോ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ അറിയോ? I am asking them, anybody knows me or did they hear about me? അത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യെസ്, താങ്ക് യു അമ്ന. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ ആരാന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള കൂട്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം എ വെരി വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് മാൻ വിത്ത് സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പോ എൻ്റെ അബൌട്ട് കമാൽ മുഹമ്മദ് ലൈഫ് 2 വീഡിയോസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ്, ഒരു 4 മാസം മുമ്പേ. യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഷെയറിംഗ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് കമാൽ മുഹമ്മദ് പാർട്ട് 1 ആൻഡ് പാർട്ട് 2, 2 ഉണ്ട്. സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ എപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കാം, കാണണം. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ദ റൂട്ട് ത്രൂ ഹാർഡ് റോക്സ്. അതെന്റെ ലൈഫിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഹൈഡ് എനിത്തിങ്. ഐ എം എ മാൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഐ നോ മൈസെൽഫ്. ഐ ബിലീവ് ഇൻ മൈസെൽഫ്. I don't bother about the society, but I respect them. This is my principle. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാർട്ട് 1 ഉം പാർട്ട് 2 ഉം കാണണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു. യെസ്, now coming to the point. For Janab Shafi, one day he called me and told me that you have to be our guest or a speaker. I told yes. The subject he told me was airline journey. I was very happy because I am related with an airline. I know what is it. I accepted it. But later, when Mr. Janab Shafi said, you have to, we propose a subject, how to become a pilot. So I was a bit confused because I'm not a pilot. I'm telling everything from my heart. I'm not a pilot. Of course, I have the knowledge because one side I have the world top class doctors. The other side I have world top class pilots. But sincerely, I'm not a pilot. If Janab Shafi is a mathematical teacher, I think Damodaran sir will be here. I have sent my invitation to him to be here. My sister and people are some guests may be here. I'm not sure. So if you are a mathematical teacher, if any doubts or clarifications comes with a mathematical subject, you will be able to answer. But if it comes to a question comes related with the flying of an aircraft, I cannot. But still, how to become a pilot? With surprise, I will take it in the part 2, not part 1. Part 1 will be the airline journey. Second part will be how to become a pilot. Just to make Janab Shafi a surprise, I brought it here. I'm not a pilot. But I wanted to bring that subject for the benefits of the children, the valued, kind-hearted children of this school. I think
Is it audible and understandable, my English? Is there any problem in it? Malayalamil parayano? Shafi sir? Sir, is clearly understand. You can follow with English. No problem. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, parents and the management. കാരണം I speak only in the corporate levels. അപ്പോൾ അതുപോലെയാ പറയാം. ഇത് ആദ്യത്തെ ആയതുകൊണ്ട് I am not nervous. I never become nervous. Nothing is impossible for me. Okay. So let us get into the subject. Part 1 will be airline journey. Part 2 will be how to become a pilot. And the last session, I want question from the participants, especially in the marketing sector. I mean, the airline journey sector, because piloting, I shall not be able to give you full, because somebody asked me in what altitude you will bring down the aircraft. Sorry, I will not be able to tell that because I'm not a pilot. But basic, how to become a pilot, that question I might be able to give. But the number one, I'll be thorough because I'm master of that, the marketing. Okay. Now, we are going to തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്കറിയും നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി കേട്ടെന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട്. I advise Shafi sir to inform me. Thank you. Thank you, Amna. Lastly, I will tell you, and the parents, they wanted to make me a pilot. And my mother wants to make me a doctor. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു രണ്ടാൾക്കും. So I decided not to become none of them. I have my own. അന്നത്തെ കാലാണ്, ഇന്നത്തെ കാലമല്ല. Okay. അപ്പോ I am giving from my heart my experiences. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും നിരാകരിച്ചു. Because pilot ആണെങ്കിൽ you have to have physics, chemistry, which I am zero. Doctor ആണെങ്കിൽ biology sector, there also I am not bright. My was totally language, history and geography. ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പോ ഈ സയൻസ് സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എനിക്ക് എങ്ങനെയാ പൈലറ്റ് ആകാൻ, എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആകാൻ? So I cancelled. There was so many problems in my childhood which comes in the book. So what I suggest to the parents is leave the children as per their choice. I have 3 children. I married an Arab. 3 children, I never interfere, or my wife. Whatever, they are all A+ by the grace of Almighty, except they have some problems with Malayalam, which we are correcting. Because their mother tongue is Arabic. So that is the only drawback which we have. So this is my kind request to the parents in advance before I start my subject of today, the airlines journey. Thank you very much for that hearing. Now, the airline journey. I was doing medical travel since 2009. What is medical travel? Is related with the tourism.
You bring, there are two types of main tourisms. One is medical tourism and leisure tourism. Now there is various farm tourism, educational tourism, responsible tourism. There are various tourisms. The main income sector is one medical and the leisure tourism. Leisure tourism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പോവുക. പല ആഗ്ര, അത് ഇന്റേണലും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൂറിസം. മറ്റേ ടൂറിസം മെഡിക്കൽ ടൂറിസം, അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് I founded in 2018 with a tie-up with an airline. അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തിനാ എയർലൈൻ? The only company in the world as of now, ഇന്ന് വരെ, നാളെ വരുമായിരിക്കും, ഒരു എയർലൈൻ ആയിട്ട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം കമ്പനിയാണ് The Only Merit. അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഞാൻ. Till now, there is no company associated with an airline. But ചോദിക്കും, why it is so important, why it is so privileged? Yes, because a patient coming from, they are coming for the treatment to India. Appo, sadharana normal patients, they can come. They are coming to an unknown place. Suppose you are going to Germany for a heart surgery. Now everything is available in India and we are world's #1 in medical. But previous times you used to go to Germany or America. The rich people, the Kerala people, even from the political lobby, everybody goes to America. We know that. So when you go there, you are not going to a new country. They are coming to India. They don't know language. First of all, currency, then the language. So many factors are involved for the people psychologically. They are coming for the treatment, medical travel, medical tourism. It is not leisure. Leisure, they are coming to spend money and they go back. But medical tourism is very, very important because psychologically they will be very, very, very tired. Suppose a liver transplant, a kidney transplant, a bone marrow transplant, the heart transplant, or XYZ. I mean in the multi-specialty category. They sell their house, they make money and bring it to India for treatment. So first is they don't know. Everything goes online or through. They search Apollo Hospital, Kokilaban Dhirubhai Ambani Hospital, Fortis Hospital, or Aster, or Rajagiri, or whatever, XYZ. So they don't know anyone. They come. So the first thing starts from the airport, the visa, things and entry. They need stretcher. They need oxygen. Sometimes they need doctor on board. This is not easy. Sir, is it audible and understandable? Yes, yes, yes. Okay, sir. Audible. So everything is, psychologically, that circumstances that much important for every patient or a medical tourist to come. So after defining these things, after working from 2009, so many things were a failure for me. Sending the patient, there were problem of oxygen, death. These are a big responsible task who's working on that particular job. I thought to make a tie-up with an airline. So to make a tie-up with an airline, it is not an easy thing. Suppose I'm giving an example for Air India.
You cannot even approach or you cannot get a seat inside the office spread all over the world in an airline because it's a government airline. Air India belongs to government of India. You cannot, they will not allow you to sit inside the office of Air India. So when I approached this Ethiopian airline, it's a government airline and the biggest airline in Africa. They told me, what, this is not possible. After long discussion, because I need one person to sit in every offices. My staff, the only merit staff has to sit. Otherwise, there is no use. You will not get the coordination as you think, because this is a patient going to India, traveling abroad. So many, as I said, sometimes you need to keep a stretcher. So you have to remove the 3 seats. One seat will cost about 150,000 up and down, and then 1,50,000. We say 150,000. 1,50,000 up and down from a destination. So 3 seats, 500,000, 5 lakh. You have to give for that. Then the attendant. So it's a very expensive matter for the and task risk oriented. So I discussed for 2 years, and I got here to be the partner for ONLYMERIT and Ethiopian Airlines. So from there are so many formalities to take this forward. One is you get the quotations and maybe $1 lakh for a transplant and ticketing and everything, you know. They will not search like our Kerala people, whether Amrita is good or Rajagiri is good or cheaper anywhere is good. No, they just see and they, through the internet, they apply and come to the airline office. What we do is, suppose they want, it is from Ethiopia. They don't have dollars there. Big problem for the dollars. You know, the exchange of currency. Like Indians, you don't get, if you go, myself, Kamal Mohammed goes to a bank and asks, give me $500, they cannot give me. They will ask me what for. There are so many formalities to get a dollar. Indian rupees, yes, if there is in my bank account, they will give me. But to get a dollar or a euro or a pound, it is very difficult to get. Everybody knows that. You cannot go to the Canara Bank or Federal Bank and please, this is the money, give me $. They will not. Same formalities is there. So what I did is, I tied up with the airline. You can pay the Ethiopian bill in that office, or Kenyan rupee, or South African, or whatever it is. You can give in that office your local money, and we will transfer the money to India, and we will pay to the hospital. That is one. Number 2, whatever facility you, after treatment, you want to send medicines, we can send it in our airline. So there are so many facilities involved when you have a tie-up with the airline. After treatment, you need to send the medicines, you can send. Anything related with your treatment, we can do it, vice versa. So this was an important subject, which I realized when I was doing this. And I formed this association with the airline. This subject is very interesting for the people who are entrepreneurs. Your children, they are going for the entrepreneurships. Because
This is the only company in the world at present having a tie-up with an airline. That is number. So I was very privileged when they gave me the approval in 2018. 2019, we were stabilized. We were coming very good. Still, we are going very well. But 2020, the nightmare of this organization started due to stoppage of flights international. So you may think, there are flights coming. That is called bubble flights. It is not the commercial flight like before. 2020 March 24th, Department of Civil Aviation of India stopped all commercial scheduled flights. Till now, it is not open. Then you may think, people are coming. My cousin came from Dubai. My cousin came from USA. Yes, that is called bubble flights with an agreement to take the people from here and bring them. That's all. It is not a commercial flight. It is called bubble flight operation between two countries. I think about 100 out of 200 countries or 190 countries, there is only an agreement with 130 or 120 countries for this operation. This is not a commercial scheduled flights. That is one of the information you have to know, my dear kids. Number 2 is one of the important subject during this operation, which was in 2018 September. It is an interesting subject for you. And I am honored to get this very great honor from the Ethiopian Airlines. I was coming from Addis Ababa, the capital of Ethiopia. Addis Ababa is the capital. It was September 7th. I took the flight. I finished my paperwork in the airport. I went to the lounge. Of course, I traveled by business class, the first class. I boarded. I took my seat in the first class. It was around 11:50 in the night. I took my shawl and I slept. It's a pushback business class seat. Flight was about to take off. It took off. 12 midnight. I was, I heard an announcement in the cabin. From the pilot. Just took off. And, as a frequent traveler, we know the moments of the pilot and the cabin crews. There is an announcement which I heard. Ladies and gentlemen, we have a VIP in this aircraft and we would like to celebrate his birthday. 8th September is my birthday. So I was just sleeping. So 12 o'clock, the announcement came from the pilot, from the cockpit, stating that we have a VIP in the aircraft. There were about
In the business class, I think we were about 7 or 8 people. The other was, the economic class was full. That is about 250 people, passengers. So I heard this. I never thought, I didn't know that it's my birthday tomorrow, because we don't have that celebration factor. I forgot. So suddenly they brought a big cake in front of me. They came and called me. I'm in the blanket. They called me and told me, sir, happy birthday. We would like to cut this cake. It was a 5 or more than 5 kg cake. So it's a big cake. So they asked me to cut the cake. Oh, that time I knew today is my birthday. So everybody was cheering up. All the people came from the economic class to the business class, and they cheered me and wished my happy birthday, September 8th. That was one of the wonderful occasion I had during the journey. If anyone gets that opportunity, you have to grant that with very, very seriously and happily, because an airline celebrating a birthday on the board, it is something great. That was one of the privilege which I have got from which I can never forget. Of course, when I was studying, my mom and I used to cut cakes in the childhood. But being about 55 years old, and somebody is celebrating on board without my knowledge, this is a gift from God. This was one of the things which I would like to bring here during my airline journey. So like that, so many things there was in my life, but I brought this because this is an entrepreneurial subject for the children to know. As I told my dad and mom, they wanted to make me a doctor and a pilot. But when this subject, I just took this opportunity to say few words about myself here. Now, I hope everything is clear in the part 1. We don't have much of time. We will go to the session of how to become a pilot. We can go for the question answer session later. What you say, Janab Shafi? Okay, Kamalji, okay, after the session. That will be fine. Okay, I don't know your protocols. If you have anything. Okay. Okay, no problem, sir. After the session. Is it interesting for you people? Because yes. I cannot see the people. I'm in the mobile. I'm in the farmhouse. Okay. തോട്ടത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പണിക്കാർ ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. തോട്ടമുണ്ട്, ചെറിയ തോട്ടം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാം ഹൗസിലാണ്, വീട്ടിലല്ല. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ആരും കാണാൻ പറ്റില്ല. It's okay. It's a really interesting, sir. It's a new one. Okay. It's a great pleasure with you. Especially your experience is that you are connecting with the world, especially this field, the medical travelism. Yes. So it's sir, what important thing is, I'm a school dropout. Yes. I'm a school dropout. That everybody has to know. You know, I failed in SSLC, ICSC. So, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് which I don't know what to do. So, അവിടുന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്ന സമയത്ത് I passed that for a namesake. Okay. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to be yourself. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ there is no problem. You can go forward.
But you have to understand yourself. Attitudes. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അത് കവറപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് പേരൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം. Because parents has to take subjects. Of course, they have to learn. They have to learn. But you should not compel them to be X, Y, Z. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. ഓരോരാൾക്ക് ഒരു ചില ആൾക്കാർ they may be artist. Yes, you have to support them. Let them go. Some people will be, some children will be for the, cookery. Yes, support them for that. Not as the little doctor and no, that is absolutely wrong. മറ്റേ മകൻ ഡോക്ടറാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത, അല്ല എഞ്ചിനീയറാ. You should not put a hammer on the children. Whatever they leave him. If it is a business, father businessman, yes, leave him with that. Try to put him in MBA or whatever, BBA or whatever, put that. Not to. അതാണ് ചില ഫെയിലിയേഴ്സ് ലൈഫിൽ വരുന്നത്. എടുത്തു നോക്കിയാൽ തിരിയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ they are all followed the path of their own people. I'm talking about the big people. Legends in the area. Say for Mukesh Ambani. I know person. Kokilaben. Dhirubhai Ambani in the barrier. Hospital and no. Kokilaben Hospital. Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. So it belongs to Dhirubhai. Prime ministers, presidents. Okay. I go to the palaces. ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ടോ ഒരു പൈലറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് നട്ട്ഷെൽ. ആ തേങ്ങാക്കൂട്ടിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടീന്റെ അകത്തോ ഞാൻ ഇൻ ദാറ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഐ വുഡ് ബി. നൗ ഐ ആം വിത്ത് ഓൾ ദ big legends. That is because I know myself. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ എന്നെ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, ആ വീഡിയോ രണ്ടും പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2 കാണണം. അവിടുന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അറിവുണ്ട്, അറിവും തിരിച്ചറിവും. അറിവിലല്ല പ്രധാനം, അറിവിലുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മളെ ഇത് മുഴുവനും കിടക്കുന്നത്. As I told you, I don't care about the society, but I respect the society. Society is not giving me my bread. It is the bread of myself. ഞാൻ പണിയെടുത്താലേ എനിക്ക് എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ കുട്ടികൾക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും. നോട്ട് ദി സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റി പറയും, ഓ ഇതെന്ത്, ഞാൻ പഴഞ്ച സ്റ്റൈലില്ല, പഴയ ജീപ്പ്, പഴയ കാറ്, ഇതെല്ലാം എന്റെ. അപ്പം ആൾക്കാർ പറയും, ഇതെന്താ ഇയാൾ ഇത്രയും വലിയ റിലയൻസിലായിട്ട് ഇയാൾ എന്താ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ 800 ഓടിക്കുന്നു. This is my choice. It is not the choice of the society. എനിക്ക് ഓരോരു എന്റെ ചോയ്സിൽ പ്രകാരം ഞാൻ. So I'm just giving a cover up on that. This is the experience which I faced. Now coming to the point of piloting, how to become a pilot. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈലറ്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഷാഫി സർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. പക്ഷെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സർപ്രൈസ്. Dear kids, boys and girls, you have to know that pilot is a very, very interesting and challenging subject. But it's highly professional and one should be passionate. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പാഷനറ്റ്. അതുപോലെ പാഷനറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദി പൈലറ്റിംഗ്. അതും യു ഹാവ് ടു ബി എക്സലന്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്.
നല്ല ഗ്രേഡിൽ ആ 2 സബ്ജക്റ്റും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തറവായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പാഷനറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും ടോപ്പ് ക്ലാസ് പൈലറ്റ്സ്. ഞാൻ കോക്പിറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ. ആർക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിടൂല. പക്ഷെ അത്രയും ക്ലോസ് when you maintain that relationship, at least ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം കുറച്ച് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സോ ഐ ഹാഡ് ടു ട്രൈ. അപ്പൊ അത്രയും റിലേഷൻ ആണ് ഐ മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്ട് when you are very thorough in physics and mathematics, you can go for this with good grades. Then there are medical checkups. You have to be fit with the medical hearing tests. അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. 2 കൊല്ലം ആണ് ഇതിന്റെ duration of this course is almost 2 years with limited flying hours has to be done. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്. അല്ലാണ്ട് വേറെ കൂടുതലും ഒന്നുമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 65 and above ആണ് തോന്നുന്നു പെർസെൻറ്റേജ്. there are colleges in ഹൈദരാബാദ്, കേരളത്തിലില്ല. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളില്ല, 1-2 സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിന് കുറെ നോംസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനോ അപ്പൊ ബിസി ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട്സിലൊന്നും ഇത് അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട്സിലാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഹൈദരാബാദ്, ഇൻഡോർ, മധ്യപ്രദേശിലുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ. പിന്നെ ഫോറിനില് എത്യോപ്യൻ, വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ഏവിയേഷൻ കോളേജ്, എത്യോപ്യൻ എയർലൈൻസ് ഏവിയേഷൻ കോളേജസ്. പിന്നെ കൂടുതലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം. പക്ഷെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോവായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ suggestion, because you will be little more എന്താ പറയാ, you will have wisdom. അല്ല, മറ്റേത് +2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡിഷ് ബിഹേവിയർ എന്നെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മാറി ഒരു കോളേജെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോവായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ. യു വിൽ ബി ഇൻ ദ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ, ഏവിയേഷൻസ്, നാവിഗേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, ഇതൊക്കെ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് ടു ബി പാഷനറ്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദി കോഴ്സ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ ഫാദർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് about 75 lakhs to 80 lakhs വരും തോന്നുന്നു ഒരു ആവറേജ് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ. 65 ഹൈദരാബാദിലെയും എടുത്തല്ല, ഒരു സുമാർ പുറത്തു പോവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1 കോടിയുടെ അടുത്ത് വരും. ഇത്ര ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സ് വേണം. യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് അച്ചീവ്ഡ്. അതെല്ലാം ചെയ്താൽ then they will give the certificate of the from the DGCA. That is pilot license in the formalities. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. You should be very thorough in the passionate one. Then maths and physics streamil above 65 to 70% അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകണം. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ should be very very fluent. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ്.
I'm very thankful to brief here. Janab Shafi, I took it from my heart and I'm saying all these things. There may be mistakes or whatever, because I'm not a speaker for the children. So when you gave me this opportunity, I'm very thankful. Especially, I'm proud of this because I'm telling you, my children, where they are studying, they don't have this. I'm not criticizing, but when I heard this, I was very happy. You are a great principal. Really, you are a great principal. My children, I don't want to name that school, because it will not come and it's not a good thing. So there itself, they don't conduct this sort of activities. So I was really happy. I wish and my all blessings for this school, IES, higher secondary school, will be there. And anytime for anything related within my boundaries, you are welcome to us. Also, I give my sincere thanks to PTA and the management of the school. And dear kids, you have a wonderful principal, Shafi sir, Janab Shafi. Thank you. Thank you very much. ഹലോ കമാൽജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓഡിയബിൾ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒന്നും ഓഡിയബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. അത് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ടാണ്. അവര് ആ സമയത്താണ് ചോദിക്കുള്ളൂ സർ. ഓക്കെ കമാൽ സാർ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. കാരണം ലെജൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സമയം IAS ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി, അത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിന്റെ ആ ഒരു ബോട്ടം ഹാർട്ടിൽ നിന്നും സാറ് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ വളരെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാഷനോട് കൂടിയിട്ട് പോകണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് സാറ് ഇവിടെ കണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് ഇന്ന് 63ാമത്തെ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നന്മയുള്ള നല്ല സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗ്ലോബലി കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചമായി മാറുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ള വലിയൊരു വിഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് വെബിനാർ സീരീസ് മുന്നോട്ട് പോയത്. തീർച്ചയായിട്ടും കമാൽ സാറിന്റെ നിറസാന്നിധ്യം, സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സുകളാണ്. ആ ചോയ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആ സൊസൈറ്റിയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ശബ്ദത്തെ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെ കൃത്യമായി ലീഡ് ചെയ്ത് അത് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ലീഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലഷർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. അത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പും ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ നന്മയും ആ ഒരു ആർദ്രതയും നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കരുതലുകളും എല്ലാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ആ ഒരു മെഡിക്കൽ കെയർ രംഗത്ത് ഇത്ര എയർലൈൻസുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേൾഡിലെ ഒറ്റ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഇത്ര ലോകത്ത് ഇന്ന് പല രീതിയിലുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പാരന്റ്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും മറ്റേ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു സാധ്യതയാണ് സാറിവിടെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വളരാൻ കഴിയുന്ന ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാൻ, നിറമുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാൻ കമാൽ സാറിന് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കമാൽ സാറിന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ഏരിയൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചുറ്റിലും ഒരു നന്മ സാറ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒത്തിരി സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ഒരു വിശുദ്ധമായ റംസാന്റെ ഇതുകൊണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Sir, I'm telling you from bottom of my heart, പൊസിഷൻസും കമാൽ മുഹമ്മദ് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കും. ഒന്ന് പൊസിഷൻ, ഒന്ന് പൊസഷൻ. പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യം. ഓക്കെ, പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ടൈറ്റില്, അതായത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഏരിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, അതുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ്
Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, okay, or healthcare. When advisor and director for the ONLYMERIT, board founder, ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ 31-ാം തീയതി എന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു ഏരിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ മാർച്ച് 31. അതായത് ഹാഷിറിന്റെ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാത്തു. I am a man of principles. ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. എനിക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വലുതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ I don't bother about it. I am a man of principles. അപ്പൊ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ, I am a man of principles. അതിൽ എനിക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ മാർച്ച് 31 കൊടുത്തു. ആഷിറിനെ പറ്റി കേട്ടില്ലേ? നമ്മളെ 2 കുട്ടികൾ, ഹാഷിർ, പിന്നെ ദിലീഷ്, പിന്നെ അമിത് സഭ, 3 ആള് പോയല്ലോ യാത്ര. അവര് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാത്തു നിന്നതാണ്. ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഏരിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊന്നും വില കൊടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാരണം സാറിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി എത്തിക്സുമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം, ആ ബ്യൂട്ടി നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളുമാണ്. അത് നന്മയുടെ ഭാഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒത്തിരി പേർ അവസരങ്ങൾ സാറിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ, കാരണം സാറ് എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സും മാത്സിലൂടെ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, കാരണം ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക്, കാരണം അതിലൂടെ ആ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ അത് അവർ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് സാറിനെ പോലെയുള്ള ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാറിന്റെ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു. കാരണം സാറ് വളരെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കറായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ പോലെ വലിയ വലിയ എപ്പോഴും വലിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, ഒരു ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കമാൽ സാറിന്റെ നിറസാന്നിധ്യം അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രത്യാശയും കൂടിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കമാൽ സാറിന്റെ ആ ഒരു വാക്കുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് റംസാനാണ്, തിരക്കുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിനൊപ്പം കൂടിച്ചേർന്ന ഈ സൗഹൃദവും ഈ നന്മയും എല്ലാം നാളെ നല്ല ഇതായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലെയും കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ കൊടുക്കുക, അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് അധ്യാപകരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും എല്ലാം വലിയ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് സാറിന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക്. കാരണം വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നതിന് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരാനും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള, മാർക്കറ്റിംഗിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള പൈലറ്റിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പൈലറ്റിനെയും കൂട്ടി സ്കൂളിൽ വരാനുള്ള ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒത്തിരി സന്തോഷം സാറ്. Dear kids, is it audible? Everybody, I think, hello? Hello?
Hello. Is it audible? Okay. I think you guys should have enjoyed this. I cannot hear Shafi sir. Very nice, Shijila. Thank you. Thank you very much. Is the program ended? Okay, thank you. Please ask me. But there is no, I cannot hear anything. Ask me the question, please. Yes. Which was my challenged situation and enjoyable situation? Yes. Challenged situation. I'm not very familiar with the mobile operations. You know, normally I sit in the laptop. So this, as I said, I'm in the farmhouse. Shafi sir, there was a question. Yes, sir. Okay. There was a question from a student asking that what was my challenged situation and what is the enjoyable situation in the airline. Enjoyable, I love one of my hobbies is traveling. So always I enjoy traveling. That is airline. So I enjoy travel a lot, meeting various people all over the world. I have traveled about 150 plus countries. Various continents, African, Australian, Pacific, various countries, 150 countries, I think I have traveled. Various times. Of course, in this African areas, it is free for me. At least twice in 3 months I can travel, free. So I enjoy, my hobby is traveling. So traveling is there. Enjoyable part is traveling. So coming to the second point of challenge is COVID. I started in 2018, but by 2019 it was established. It is not easy, no? It is not like opening a shop and putting the display, and this is a big, it needs 3 to 4 years to get worldwide established. So unfortunately, March 24th, 2020, we had to wind up the operations. So that was the biggest challenge for me. Not only for me, all the people, all the entrepreneurs, including the airline, Ethiopian Airlines. So it was biggest
challenge. Anything else? I hope my answer is clear. Yes, sir, your answer was really clear. First of all, I would like to thank you for sparing your valuable time with us. And who was your role model? Can you please share it? Role model? Yes. In the business, I take a role model of the great Indian personality, Dhirubhai Ambani, Sri Dhirubhai Ambani. Because he says, when you dream, you can do it. But I never expected that I will be a part of his organization. That was one of the biggest blessings from Almighty. So I take the role model example of Sri Dhirubhai Ambani. Thank you, sir. One of the greatest thing I learned from him, he takes risk. You know risk? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yeah, he is dare to take risk. So that is where I also follow. I take the risk. I think my answer is clear. Yes, sir. Anything else? Any other questions about piloting? Is there boys in your group? Hello? Only girls, Yes, or sir. there is no boys? This is the girls' school? No, It's sir. also present, yeah. It's a co-education, Shafi sir? Yes, the boys and girls, sir. Both boys and girls Okay. are there. But I never saw any boys name here. Are they busy with mobile games? ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പേരൻസിന്റെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മേ ബി ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്ത് ഒരു 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായി. ഷെഹിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. Ashmil, please. ചോദിക്കും മോനെ. Shamil is there, Shamil. ഷാമിലിന് ചോദ്യമൊന്നും ഇല്ലേ? ഷാമിൽ എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നേ? Okay. Sheikha Fatima. Yes, sir. Yeah. What would you like to be in future? It must come from your own heart. Sorry? What would you like to become when you grow up? What profession? I would like to become a psychologist. Psychologist. Okay. This is coming from your own heart or with the parents? No, from my own heart. Why did you select that? Because I was always interested in human psychology, human mind, their behavior. Okay, very nice. Shijila. Yes, sir. Shijila. Yes, sir.
I think you asked the question to me before. Yes, sir. What would you like to become? I have two ambitions, which was Yeah, a pilot and a doctor. pilot. Very Yeah. nice. So you are good in yeah. physics and maths? Are you good at physics and maths? It's okay. Which class are you? 9th standard, sir. 9. I wish you all the best. Thank you, sir. Sir, I think we would like to wind up this Yes, session. yes. Now, sir, time for wind up the session, sir. Okay, Sheikha. Can I continue? Yes. Okay. It was really an excellent session with you, sir. You showed us the real happiness, and thank you for finding some time out of your busy schedule and joining with us. And now for the remarks, let me call upon Faisa of 6. Faisa is not connected, I think. Let me call upon Noor Jan of 9. Hello, Shirka, I am audible. Yes, you're audible. Okay. Good evening to one and all present here. I am Nurjan. Today's webinar class conducted by Kamal Muhammad sir, and he has chosen the topic Airlines Journey. Kamal sir giving such an informative session and sir said about airlines, and that is very helpful and interesting. He explains in a good way. Kamal sir class is such an amazing class and very inspirational. Thank you, Shafi sir, for giving me this opportunity, and thank you, Kamal sir, for this wonderful and inspirational class and spending your valuable time for us. Hope everyone enjoyed. Thank you. Thank you. Let's end this amazing session with a vote of thanks. Let me invite Alfida of 7A for the vote of thanks. Hello, Sheikha, I'm audible. Yes, dear, you're audible. Hello, everyone. It's me, Alfida. I'm greatly thankful for being a participant in our gathering. I really enjoyed your presence, Kamal sir. I hope my special thanks will be accepted by our principal, all the teachers, parents, and students. I would like to place my heartily thanks to Kamal sir. Thank you. Hope all enjoyed this webinar. Thank you, Alfida. There's no real ending. It's just a place where you stop the story. Thank you all for your valuable attention and support. Thank you, everyone. Thank you. So wind the PLA.